Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyon. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin rai da lafiya. Wata harkar karuwa ce ta samu, shi yasa na gana ya dace na yi bidiyo a kansa. Pi network, wasu sun sansa wasu ba su sansa ba. Wannan Pi network din ana tsammanin za a iya samun kuɗi kimanin dala 300 ko sama da haka ma. To shi yasa na ga ya dace na bidiyo a kansa kafin a yi launching ɗinsa mutanen mu su fara mining nasa. Kafin mu wuce zuwa cikin wannan bidiyon, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din namu, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. To Pi network, muna tunatar da 'yan uwa na Arewa waɗanda suke mining na Pi network suka dakata. To ku tashi ku ba da muhimmanci sosai wajen ci gaba da yin mining. Sannan waɗanda ba su fara ba daga yau su ma su fara. Ku tambayi dukkan wani masani a harkar crypto da kuka aminta da shi, zai tabbatar muku da muhimmanci da sashishancin Pi network. Ana batun cewa tim ɗin da suka ƙirƙiri Pi network sun fi na Bitcoin kyakkyawar tsari da kuma ilimi akan harkar crypto. Ɗaliban jami'ar Stanford University ne a ƙasar Amurka, inda aka fara ƙirƙiro da fasahar blockchain wato cryptocurrency a tarihin duniya. Shekaru 10 da suka gabata, lokacin da ake mining na Bitcoin, a lokacin ana yi wa mutanen da suke mining ɗin kallon marasa aikin yi. Ana musu dariya, ana cewa shirme ne kawai. Ana yin launching ɗin Bitcoin lokacin darajarsa bai kai koda naira 1 ba a kuɗin Najeriya. Amma yanzu darajar Bitcoin guda ɗaya ya kai kimanin naira miliyan 16. Guda ɗaya tal naira miliyan 16 a yanzu a kudin Najeriya. Matakin da Pi network suka ɗauko a yanzu ya fi na Bitcoin kyau da tsari da ƙarfi da komai. Don haka muke so mu ankarar da mutanenmu na Arewa, kowa ya yi ƙoƙarin fara mining na Pi daga yanzu. Wanda ya fara ya manta ma ya farga ya tashi ya ci gaba da farawa, ya ci gaba inda ya tsaya. Zuwa ƙarshen wannan shekarar na 2020 za a yi launching na Pi network. Za a fara kasuwancin shi a kasuwar duniya na cryptocurrency. Wanda ya fara mining daga yau kafin ƙarshen wannan shekara zai iya tara guda 300 insha Allahu. Bayan wasu shekaru inda idan ka adana su za ka iya zama miloniya ma gaba ɗaya a ƙasar Najeriya nan. Waɗanda suka ƙirƙiri Pi network ƙarƙashin jagorancin wani masanin kwamfuta, Professor Dr. Nicholas Naqualix, mutanen da su waɗanda suka shirya wa Pi, kuma suna da goyon baya daga manyan ƙasashen Turai da na Asiya har da China. Masana sun ce Pi zai zo ya wuce Bitcoin daraja a kasuwar duniya. Daga lokacin da suka ƙirƙiri Pi a 2019 zuwa yanzu, sun kashe kuɗi da ya kai dala miliyon 150, kimanin naira biliyon 7 da miliyon 350 a kuɗin Najeriya. A wannan wajen na maintenance ne kawai kuɗin, kuma daga aljihunsu suke amfani da shi. Pi ba project bane na wasa, project ne na mutanen da suke da dukiya. Sannan sun samu goyon baya daga manyan attajirai da suke cikin harkan cryptocurrency. Wanda bai fara mining ba ya fara daga yau. Yanzu ga link, zan ajiye link din a description, inda zaka je kai downloading din app din na Pi, sannan kai registration, sannan kai komai da komai. Zan ajiye link a description. Wanda bai san description ba, idan kana kallon bidiyo zaka ga a saman inda aka rubuta title na bidiyo, abinda bidiyon ya kunsa kenan, sunan bidiyon. Zaka ga wani koren rubutu, idan ka taba gurin zai bude maka page. To a gurin in ka shiga page zaka ga inda aka rubuta ga link din. To sai ka dangwale ka, zai kai ka zuwa inda zaka yi downloading din Pi. Idan an tashi register, a yi amfani da lambar waya, kada a yi amfani da Facebook account. Sannan a saka cikakken suna da ake amfani da shi akan takardun makaranta ko na ID card a gurin register. Za a tambaye ka waye gayyato ka, wato who invite you kenan in zaka yi registration. To wajen da aka tambayo ka zaka ga an ta saka referral code. Referral code din shine Garba Yusufari. Garba Yusufari babu su shine referral code. Garba Yusufari kamar yadda na rubuta din nan shine referral code din. Idan ka saka, duk bayan awanni 24 zaka hau application na Pi, sai kai mining kuma sai ka sauka. Sai bayan wani awa 24 kuma zaka ƙara hawa kai mining. Kullum zaka dinga yin haka har a yi launching nashi.
mai gida ka daure kai register ka wa yaran ka ma duka wanda suke da Android su ma duka musu register su dinga mining na Pi din nan. Gaskiya yana da muhimmanci sosai application abin nan wannan cryptocurrency, saboda duk abin da aka ce maka zai zo ana hasashe zai zo ya wuce bitcoin daraja. Ka san bitcoin yanzu ya kai kimanin miliyan 16 zuwa 17, to in ya zo ya wuce shi kai ya kake gani? Kowa ya bada muhimmanci yayi mining. Mun gode sosai da kallon wannan bidiyo namu, sannan kai shiya saboda yan uwa da yawa su samu su amfana su fara mining din wannan bitcoin wannan coins din wato tokens kenan. Mun gode sosai.